So our next part for this chapter is the meaning of voltage, right? Meaning of voltage. Before we start, homework chilo. Can you just give me some idea what is voltage even mean? Voltage. What does that mean? Voltage, লেখাই ছিল এখানে meaning of voltage. Follow? Voltage is voltage, স্যার। এই যে 450, 440, 420 হাই ভোল্টস লেখা থাকে না, তো ভোল্টেজ 220 ভোল্টেজ এটাই তো স্যার। আবার বাট এই অ্যানসারটা তো আমরা এক্সামে লিখতে পারবো না। এক্সামে আসলে আমাদের কি একটু কি করতে হবে, স্পিন করতে পারতে হবে, রাইট? মেবি হয়তো কোশ্চেনে এটা জিজ্ঞেস করবে না যে ডিফাইন ভোল্টেজ, লেটস দে উইল নট আস্ক ফর দি ডেফিনেশন ইটসেলফ, বাট এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে জানে এবং যে জানে না তারা কি সমান? ভোল্টেজ ইলেকট্রনকে পুশ করে, বাট হোয়াট ইজ ভোল্টেজ? ওই যে ফর্মুলাটা ইউজ করতে বলো, resistance into current equals to IR. So voltage is something current times resistance. Okay, tricky. Fine. Sami, Nabila, Abu Baida, what do you understand by voltage? Energy transferred per unit charge. Energy transferred per unit charge. Baba, কঠিন লাগবে, ওকে ফাইন। ঠিক আছে, বাকিরা দেখি কি বলে। Nabila, Abu Baida. Voltage sir is of two types. একটা হচ্ছে EMF, একটা হচ্ছে potential difference. Okay. So just voltage বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে? Okay, let's say potential difference. এরকম আর কি ডেফিনেশন এরকম ভাবে তো শিখি না আমরা, ইউজেসটা শিখছি আসলে। আরে দেখো এই যে আছে এখানে potential difference between 2 points A and B is the energy per unit charge. So স্ক্রিনে দেয়াই ছিল, তুমি বলতেই পারো। ওকে ফাইন। The meaning of voltage আমরা একটু পড়ব। Let's clarify what does that mean. Voltage are two types, যেটা তোমরা বললা, EMF and potential difference. EMF আবার কি জিনিস, potential difference আবার কি জিনিস, right? খুব বেশি like it's not a difficult thing to study. It's very easy and I hope you will get the fun part of the lecture inshallah. The meaning of voltage. The term voltage is often used in a rather casual way. In everyday life আমরা যতটুকু এটা গুরুত্ব আছে, যতটুকু মাহাত্ম্য আছে, ততটুকু গুরুত্বকে না দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি ক্যাজুয়ালি সাধারণত এটাকে ইউজ করে ফেলি, তাই না? Because we don't have to use the depth term. Let's casually explain করব, এটা স্বাভাবিক। In everyday life the word is used in less scientific and often incorrect sense. For example, a big voltage can go through you and kill you. In this section we will consider a bit more carefully just what we mean by voltage and potential difference in relation to electric circuit. আমরা এখানে বলতেছি a big voltage can go through you and kill you. Does it so? But it can induce high voltage or a circuit that is okay, but not technically একটা চমৎকার ভিডিও আছে, can you touch 1 million volts? Can we touch 1 million volts? এই ভিডিও দেখছো কেউ? চমৎকার একটা ভিডিও, দেখে নিও, খুব সুন্দর। আমার আজকে হাতে সময় নেই, হাতে সময় থাকলে আমি এই ভিডিও তোমাদেরকে দেখাবো। এনিওয়ে চলো আমরা সামনে দিকে অ্যাপ্রোচ করি। Look at the simple circuit in figure 9.11. কোনটা 9.11? এই যে এটা হচ্ছে আমাদের 9.11, নিচে যেটা আছে, রাইট? This one is 9.11. কি কি আছে এখানে? একটা 20 ohms রেজিস্টর, একটা 10 ohms রেজিস্টর, একটা 12 volts পাওয়ার সাপ্লাই এবং তিনটা ভোল্ট মিটার, যেখানে একটাতে ভোল্ট শো করতেছে 12, একটাতে 8, একটাতে 4। ঠিক আছে? This circuit, assume the power supply has negligible internal resistance. Negligible internal resistance কেন এই পার্টটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হলো? বিকজ আমি যে ভোল্টেজটা এখানে অ্যাপ্লাই করতেছি 12 ভোল্টস, এইটার ইন্টারনালি যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স থেকে থাকে এই সোর্সটা, তাহলে ইন্টারনালি কিছু ড্রপ থাকবে যেটাকে সে সাপ্লাই কনভার্ট করতে পারবে না। অর্থাৎ 12 ভোল্ট সে 12 ভোল্ট দিতে পারবে না, সে কিছু কম দিবে। কেন? বিকজ তার যে ইন্টারনাল মেকানিজমটা আছে, এই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের জন্য কিছু ভোল্টেজ এখানে ড্রপ হবে, কমে যাবে, ডিক্রিজ করবে। and let's say the decrease amount is 1 volts, তাহলে তার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের জন্য
তার EMF যেটা এটা কত হলো 1 volts, let's say, and or let's say this is the drop, and the potential difference বা যে ভোল্টেজটা সে সাপ্লাই করতেছে এটাকে আমরা পেলাম কতটুকু 12 minus 1, which is 11. As simple as it is, very simple. I mean, খুব বেশি difficult way তে যাচ্ছে. We look at the internal resistance later in chapter 11. আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ. The 3 voltmeters are measuring 3 voltage or potential differences. With the switch open, the voltmeter placed across the supply measures 12 volts. আমরা switch open করে দিয়ে measure করব because দরকার কি এখানে কিছু use up করে ফেলা, তাই না? Right. With the switch closed, the voltmeter across the power supply still measures 12. এটা এখনো 12 দিবে, but এই 12 টা applied হবে কোথায়? দুটো resistance এর across, depending on the resistance. Since V equals to IR, more the resistance, more the voltage will be for the same amount of current, right? এটা এখানে হয়েছে দেখো, যেটা resistance 20 ohms এটার ক্ষেত্রে ভোল্টেজ হলো 8 volts, যেটার জন্য resistance 10 ohms এটার ক্ষেত্রে ভোল্টেজ হলো 4 volts. So more the resistance, more the voltage across it, considering current is constant. So since it's a series circuit, current টা কিন্তু এখানে constant. There is no loop for the current to go, right? Okay. তারপর কি বলতেছে? You will not be surprised to see that the voltage across the power supply is equal to the sum of the voltage across the resistor. কেন এটা নিয়ে সারপ্রাইজড হই না? Because আমি অ্যাপ্লাই করেছি 12, 8 পেয়েছি 20 ohms এর across এ, 4 পেয়েছি 10 ohms এর across, which gives the total output voltage as 12 2. তার মানে আমি অ্যাপ্লাই করেছি 12, distributed হয়েছে as 12. Okay. Earlier in this chapter, we saw the electric current is rate of flow of electric charge, right or wrong? একটু আগে আমরা ডিসকাস করছি. So the same circuit in figure 9.11, but here we are looking at the movement of 1 coulomb of charge around the circuit. তাহলে আমরা যদি 1 coulomb of charge যদি এখানে শো করি এবং এটা যদি এরকম ভাবে মুভ করতে থাকে, then electrical energy will be transferred to the charge by the power supply, right? এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা ট্রান্সফার করতে থাকবে। ইলেকট্রিসিটি কোন দিকে মুভ করে? from positive end to the negative end. ইলেকট্রন কোন দিকে ট্রান্সফার করে? from the negative end to the positive end. Right, very right. The charge flows around the circuit, transferring some of its electrical energy to heat in the first resistor. তার মানে আমরা যদি দেখি যে ইলেকট্রিসিটিটা এই দিক থেকে আসতেছে, then due to the flow of electrons, due to the flow of current, we know that will be heat generated as byproduct. So initially it will get the 20 ohms resistor, the wire and the resistors will be heated up, right? আমরা দেখি যে আমরা মোবাইল ফোন যখন চার্জ করি, চার্জারটা হিট আপ হয়, ওয়্যারটা হিট আপ হয়ে যায়। আমরা যখন ফ্রিজ ইউজ করি, ফ্রিজের এক ব্যাক সাইড দেখি গরম হয়ে থাকে, ফ্রিজের ওয়্যারটাকে দেখি গরম হয়ে থাকে। ল্যাপটপে যখন চার্জার আমরা চার্জ করতেছি, আমরা দেখছি চার্জিং যে পার্টটা আছে এটা গরম হয়ে আছে। It's because there is flow of current. If there is current, heat will be produced as byproduct for sure, right? এটাই তারা এখানে বলতে চাচ্ছে। আমি রিপিট করি সেন্টেন্সটা। রাইট, অনেক সময় এইটা ডিভাইসকে ড্যামেজও করতে পারে if it is overheated. আর ওভারহিটেডটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা ইউজ করি ফিউজ এন্ড সার্কিট ব্রেকার, রাইট? The charge flows around the circuit, transferring some of its electrical energy to heat in the first resistor and the rest to heat in the second resistor. Right? কিছু এনার্জি ইউজ হচ্ছে ফার্স্ট রেজিস্টরকে হিট আপ করতে, বাকি এনার্জি কোথায় ইউজ হচ্ছে? সেকেন্ড রেজিস্টরকে হিট আপ করতে। The voltmeter readings indicates the energy transfer to the component by each unit of charge. By each unit of charge. The voltmeter placed across the power supply measures the EMF of the supply, whereas the voltmeters placed across the resistor measures the potential difference across this component. Hold on, what does that mean even? Voltmeter placed across the power supply. A power supply across আমি যেটা অ্যাপ্লাই করতেছি, আমি যে ভোল্টেজটা পাচ্ছি, it is the EMF. It is not the potential difference, right? What is the potential difference and EMF difference? এটা আমরা ডিসকাস করব। But যে রেজিস্টর গুলো রয়েছে এটার across আমি যে voltmeter reading গুলো পাচ্ছি, এটাকে আমরা বলছি potential difference. So we have got two potential difference, right? And we have got
one EMF. EMF কোনটার জন্য? For the battery, and potential difference কোনটার জন্য? For the resistors. Okay, এতটুকু মাথায় রেখে আমরা সামনে আগাচ্ছি। The terms EMF and the potential difference have different meanings. Different meanings. So you have to be very vigilant. The term potential difference is used when the charge lost energy by transferring electrical energy to other form of energy in a component. অর্থাৎ potential difference আমরা কোথায় ইউজ করতেছি? যেখানে চার্জটা লস হচ্ছে। লস হচ্ছে মানে কি? It is being used up. What does that mean, used up? It means one form of energy has been transferred to the other form of energy due to the flow of charge, right? যেমন আমি যে এনার্জিটি অ্যাপ্লাই করেছিলাম, the EMF I have applied, using the cell, that EMF has been converted into the potential difference. And potential difference টা কি? যে জায়গাটুকুতে যে particular part of the circuit energy will be transferred from the electrical one to the other form. Clear, everyone? Yes, sir. Next, potential difference V is defined as the energy transfer per unit charge. তাহলে potential difference কে আমরা বলবো energy transfer per unit charge. তাহলে এখানে যদি আমরা potential difference টাকে define করতে চাই, let's say energy transfer at 8 joules minus 8 joules in each second, then it will be potential difference is 8 volts because it converts 8 joules of energy from electrical to heat energy in each second. Clear? Clear, everyone? Okay, এটা definitionটা এই বক্সের মধ্যে দেয়া আছে। The potential difference between 2 points A and B is the energy per unit charge as charge moves from point A to point B. Next, a power supply or a battery transfer energy to electrical charges in a circuit. The EMF E of the supply is also defined as the energy transfer per unit charge. Now, potential difference যেরকম energy transfer per unit charge, it is also energy transfer per unit charge. এটা কেমন energy transfer করে? এর মধ্যে যে কেমিক্যাল এনার্জি স্টোরড অবস্থায় রয়েছে, এই কেমিক্যাল এনার্জিকে সে কিসে কনভার্ট করে? Electrical energy. So this is also a type of transferring energy from one to the other, right? So this is also an energy transfer per time, per unit charge. Sorry, not per time, per unit charge. Next, definition দেখো। EMF is defined as the total work done per unit charge when charge flows down the complete circuit. অর্থাৎ পার ইউনিট চার্জ মুভ করানোর জন্য যতটুকু এনার্জি আমি এখানে ইউজ করতেছি এটাকে আমি বলতেছি EMF or electromotive force. But do not be confused with the EMF, the part force. It is not a force, right? Note that EMF stands for electromotive force. This is a misleading term. Misleading term. ইচ্ছা করে কাজটা করছে। It has nothing at all to do with force. This term is legacy from the past and we are stuck with it. It is best. তাহলে এই যে বই এতবার এডিট করতেছে, এতবার বই এডিশন হয়, কই EMF তার এডিশন হয় না? ইলেকট্রোমোটিভ এনার্জি তো আমরা দিতে পারি। ইলেকট্রনকে মুভ করানোর জন্য যে এনার্জি দরকার, it is EMF, EMV. এটা না দিয়ে EMF. But I believe you guys will change it, and আমি যখন next time পড়াবো, maybe 2099 সালের যে ব্যাচটা আমি পড়াবো, ওই 2099 ইয়ার্স এ গিয়ে আমি ইনশাআল্লাহ এই টার্মটা পড়াবো EMV। কারণ বলবো, though it was a misleading term used before, EMF, now we have corrected. One of my students, these and that, or many of my students, they work together and they struggle against the science society and they own it. Court gives the verdict. So all the book has changed the words, including my one, and here you see EMV. Anyway, so let's come. It is best to forget where it comes from and simply use the term EMF. ব্যাপারটা এত সহজ না, আমরা তো বলবো না, আমরা তো সহজে বলি না, হ্যাঁ, আমাদেরকে বলতে বললে আমরা বলবো না, বাট আমরা ইউজ করবো EMF. And again, EMF is not the force, it is energy or work done per unit charge, right? Electrical resistance, the last part of the chapter. অনেক কিছু আছে কি এখানে? ইলেকট্রিক্যাল চার্জ, ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার, ফিউজ, আর কি আছে? তাহলে আমরা এটা নিয়ে আরেকটা লেকচার করতে হবে মনে হচ্ছে।
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা ইলেকট্রিক্যাল চার্জ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার এটা নিয়ে আমরা আরেকটা ক্লাস করে ফেলি and electrical resistance. Okay, with that I would like to conclude for today and thank you for joining again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wish you best of luck. Homework will be continuing the next sections of the chapter and solve the end of chapter questions. Homework ta likhe diba group e Sami group e likhe dao. Study from electrical resistance to the end. Leave course. Okay. তুমি লিখে দাও বাবা. Study from electrical resistance onward to the end of the chapter and solve EOC questions. Okay. Assalamu alaikum.